Okay, so and today's topic is um, we're going to see how to read the different type of files. How to read different type of files and how to the second. Okay, and the second one వచ్చేసి how to get the count of files in the folder. Okay, how to get count of number of rows on the Excel sheet. Okay, so we have a different type of files. Kada. So what are those? Can anyone explain or can anyone give me the example how many type of files we have? Yeah. Anyone? Saidulu or Akshata? So what are the type of documents we have or a type of documents files? Excel file Excel file. So what is the extension of Excel file? exe. Excel, SX. Yes, Yeah, we have a different type of Excel files like CSV or Excel SMR. Okay, so just for now, consider that we have a one type of file. Okay, that is a Excel SX. Yeah. Next, ఇంకా వేరే ఏమన్నా ఉన్నాయా? exe E. exe So that is the file extension of applications, not the documents. So we cannot read that application, right? I'm talking about the files, different type of files. Let's say we have a PDFs dot PDF, and we have a documents. What documents? What is the document extension? Docx, and we have notepads. What is the notepad extension? txt. TXT. So these are all some of the major usageable documents. ఓకే సో జనరల్గా మనం చాలా ఎక్కువ టైంలో మనము చూసే డాక్యుమెంట్స్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఇవే ఉంటాయి ఎక్సెల్ ఎక్స్ఎక్స్ అండ్ ఇది ఎక్సెల్ ఫైల్స్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లైక్ పిఎన్జి లైక్ జేపీజీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి జేసన్ ఇక చాలా టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఉన్నాయి బట్ ఈచ్ ఎక్స్టెన్షన్ విచ్ రిఫర్స్ టు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఓకే ఈ పిఎన్జి అనేది ఒక ఫార్మాట్ జేపీజీ అనేది ఒక ఫార్మాట్ జేస్ అనేది ఒక ఫార్మాట్ సో లైక్ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి సో హౌ టు రీడ్ దీస్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఓకే దట్ వీ గోనా సీ టుడే ఓకే so let's start with the read PDF. So why we are using this one to read a PDF document? Okay, we should have a one certain activity, right? So let me open the UIPath Studio. So if I want to read the PDF, okay, this is my objective. Okay, so through UIPath, how can I do that activity? Let's see. Okay, so I'm going to create a project with read underscore different
files. File type search. Create. Okay. So let's open this one. So this is the place where we actually drag and drop the activities and start working on it. Okay. So, so what is our object here is I need to read the one PDF file. Okay. So whenever you get a now certain activity to do it, first what you have to do is you need to go with the same keyword saying read. Read and painting. We are going to open the file and see what is the content in it. Kada. So the same way you're going to read the PDF. So just type read PDF and you can see there is no results found. The reason is when what or when there is a project created, okay, so default we can have the Excel activities, mail activities, system activities, and UI automation activities. Okay, so whatever the activities that you are able to see here, okay, these are all from the four packages. Okay, but you want to do more, okay, then you need to install the package. Okay, so how to install the package? Here one more point is going to add how to install any packages in UiPath. Okay, so we have one activity here as a tab. Okay, so that is nothing but the manage packages. Here you can see at the top bar you can see manage packages. Click on it. So this is something like a play store. Suppose you have some pre-installed applications is here, but you wanted to install the new one more application. Okay, when you buy a new mobile, you will not have all the applications. For example, let's say Instagram or WhatsApp or all these kind of applications you may not be available when you bought the new mobile. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, we will go to the play store and search for the application. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీస్ అనేది ఏంటంటే లేదంటే మేనేజ్ ప్యాకేజెస్ అనేది ఒక ప్లే స్టోర్గా ఊహించుకోండి. ఓకే, సో ఈ ప్లే స్టోర్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకి 3 డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెట్టింగ్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీస్. ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మనకు క్రియేట్ అయినప్పుడు రీడ్ డిఫరెంట్ ఫైల్ టైప్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ లైక్ ఫోర్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్యాకేజెస్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మనకి డిఫాల్ట్గా ఇస్తుంది. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి. Apart from that, if you wanted to see any other packages, you need to go to the all packages. ఈ ఆల్ ప్యాకేజెస్లో ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ నౌ యు ఆర్ ఇన్ టు ద ప్లే స్టోర్. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి కావాలంటే ఏం చేసాము, వాట్సాప్ కావాలంటే వీ విల్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ది వాట్సాప్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ ఏంటి ఆర్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే రీడ్ పీడిఎఫ్ అనే ఒక కీవర్డ్తో సెర్చ్ చేయండి. Okay, so you can see some activities like HTC read PDF activity, HTC Yantra read PDF, and there are some. So instead of that, let's we if you want to find the from the UI path, okay, just type UI path dot PDF and even okay. So this is like you are going to do the R&D. Okay, and one more thing is if it is from the UI path, you can see the icon as UI. This icon will be there. ఒకవేళ మీకు ఐకాన్ కానీ కనిపిస్తే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ యూఐ పాత్ నుంచి.
ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా! ఇవన్నీ ఏంటంటే లైక్ అస్ మనం ఎలా అయితే సమ్ యాక్టివిటీస్‌ని ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని డెవలప్ చేస్తామో, ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఆల్సో డెవలప్ అండ్ పబ్లిష్ ఇట్ ఇంటు ద దిస్ మేనేజ్ ప్యాకేజెస్. ఓకే. సో గో డాట్ యూఐపాత్ అనే ఒక ఫోరం ఉంటుంది, వేర్ ఆల్ అదర్ డెవలపర్స్ కెన్ యాడ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ కెన్ బి రీయూజబుల్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. అలా ఉన్నదనమాట ఇవి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి యూఐపాత్ డాట్ పీడిఎఫ్ కానీ కొట్టగానే ఇక్కడ మనకి యూఐపాత్ పీడిఎఫ్ అనే యాక్టివిటీ అయితే రావడం జరిగింది. సో దాన్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ అ సెకండ్. Any activity if you wanted to download, first get the object. What is the main object that you wanted to do? Suppose if you want to download the PDF, or if you want to read the PDF, so search with the PDF అనే కీవర్డ్తో సెర్చ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ చేయాలనుకున్నప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ దట్ యాక్టివిటీ నేమ్. సో బేసిక్గా ఇక్కడ మనము యాక్టివిటీస్లో కానీ చూసినట్లయితే ఏదైనా ఆ ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్తోనే మనకి ఆ యాక్టివిటీ నేమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, రీడ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అని ఉంది. ఈ రీడ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే ఏముంటుంది, బై సీయింగ్ దిస్ నేమ్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ టు నో ఓకే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ వన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది. సో అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు గెట్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ అనేది మనము ఎక్కడి నుంచి అయితే పాత్ ఇస్తామో అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంది. పాత్ ఎగ్జిట్స్ అంటే ఏంది, ఒక పర్టికులర్ పాత్ని ఒక పర్టికులర్ పాత్లో పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. డిలీట్ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఎ ఫైల్. సో if you want to delete any file, you just need to type here such an activity, say delete. So automatically you will get the results. Okay. So the same way here also what I did is uipath.pdf అనే ఒక కీవర్డ్ని సెర్చ్ చేస్తే నాకు ఈ యాక్టివిటీ అనేది ప్యాకేజ్ దొరికింది. సో ఈ ప్యాకేజ్ని నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ బై క్లికింగ్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ రీస్టోరింగ్ ద డిపెండెన్సీస్. ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్లో చూసినప్పుడు 4 యాక్టివిటీస్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, 4 డిపెండెన్సీస్. ఓకే. నౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ వన్ మోర్ వన్. సో దట్ ద టోటల్ ద డిపెండెన్సీస్ కౌంట్ షుడ్ బి 5. ఓకే. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ యూ కెన్ సీ ద కౌంట్ ఆఫ్ 5 ఓవర్ దేర్. Yes. So since it is from the UI path, so you will get a pop-up like license acceptance. So you should click on I accept. You should click on I accept. So now it is going to add the dependencies. Yes. So it is completed now. So to check whether it is installed or not, just go to the project folder, just refresh it, and you can see the new activity or a package called uipath.pdf activities. Okay. So in this project you can use the pdf activities. Now we will search the keyword as read pdf. So now you can see previously we searched for the same keyword but we don't have any, but now we have a pdf activity. So just what I have to do, just drag and drop it to here, and it is going to add the PDF here. Okay. So before that, as I told you previously, we have three different uh, these many type of workflows we have. So we have used the sequence will be used for linear kind of a project గురించి యూజ్ చేస్తాం. Flow chart will be used for complexity of a projects, or when you have the multiple kind of activities or branching connection, then we will use the flow chart. So now let's start using the flow chart. So here what I'll say, I can give the name, any name like read files create.
So it is going to create a new flowchart. Why I have created, I'll tell you. Okay, read PDF. I'm going to add the read PDF here. Okay, and so we have one more concept called log message. So what is this log message is for? I'll tell you. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. It writes a specified diagnostic message at the specified level. These messages are also sent to orchestrator and displayed in the logs page. Okay, so it includes from where సిస్టమ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి వస్తున్న యాక్టివిటీ అన్నమాట. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఐ టెల్ యూ. సో జనరల్గా మనం చేసే ప్రాజెక్టు మన ముందే రన్ చేయం కదా. సో వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాజెక్ట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. Okay, so if you are in front of the system, you will be able to see what is happening in front of you because you are monitoring it. But if the project is happening, the entire project working is happening in the cloud, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? We cannot do anything. We can only see whether the file is created or not, or what is happening until it completes. You will get to know, or you will not get to know. If file is created, you will feel like yes, it is completed. If file is not created, you will feel like oh, so there is something happening, but you don't know what is happening. So that is the reason there is a very useful concept called log message. And for each and every step, it is going to give you the information. Okay, so here what I'm going to do is I'm going to select the log level as info, and here I'm going to mention bot is going to read PDF file. సో దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమైంది? సో బాట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే లాక్ మెసేజ్కి వస్తుంది. ఈ లాక్ మెసేజ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డిస్ప్లేస్ దిస్ మెసేజ్. సో అప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఓకే, బాట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టెప్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద ఫైల్ అనే ఒక స్టెప్లో ఉంది. ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ మనము చూడగలిగామంటే ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ స్టెప్ అండ్ ఇట్ వెంట్ టు దిస్ స్టెప్. Okay, so after that what happened? Just copy this and paste it once again. I'm going to add it here. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ యాక్టివిటీ నుంచి ఈ యాక్టివిటీకి వస్తుంది, నేను ఈ యాక్టివిటీ నుంచి ఈ యాక్టివిటీకి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? It's successfully completed, whatever it may be. The day content would be anything, but it cross this step and it reached to here. That means bot is successfully completed read file activity and enter. So సో బేసిస్ ఆన్ దిస్ యూ విల్ గెట్ టు నో ద స్టెప్స్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాము, ఇక్కడ కంప్లీట్ అయింది అని చెప్తున్నాము. దట్ మీన్స్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ కంప్లీటెడ్ అనేసి మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో రీడ్ ఫైల్ యాక్టివిటీ అనేది తీసుకున్నాము. ఓకే, సో ఈ రీడ్ ఫైల్ యాక్టివిటీలో మనకు ఒక ఎర్రర్ లాంటిది చూపిస్తుంది, వార్నింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్. వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ రిక్వైర్డ్ సమ్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు బి పాస్డ్ ఇన్ దిస్. సో బేసిక్గా మనం ఏం చేయాలంటే రీడ్ ఫైల్ అని ఇచ్చాము, ఏ ఫైల్ని రీడ్ చేయమని ఇవ్వలేదు కదా. సో వీ షుడ్ గివ్ ది రీడ్, ఏదైతే ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పాస్ by pasting the path here, or you can directly click on a browse for file, go to the file which you wanted to read. Okay, so let's see any PDF file that we have. Okay, so I'm going to use this relieving అనే PDF అనేది చూస్తున్నాను. Okay, click on okay, then let's not disclose the secured information. Let me download a sample file instead of using the
personal documents. Let's go here and download some sample dummy PDF download. I'm going to use some W3 dummy.pdf. So here you can see there is a simple content with a dummy file. I'm going to download this on desktop, save. So this is in the PDF format. I'm going to read that file now. So let's choose the dummy PDF file. Go here and search for the dummy and open. So now you can see as soon as you pass the file name which is required as an input, it is that and it went up. But మనము ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి రీడ్ చేసాము ఎలా బై క్లికింగ్ ఆన్ ది పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఇట్ ఓపెన్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద కంటెంట్ దెర్ ఈస్ అ డమ్మీ పీడిఎఫ్ ఫైల్. Since we are a human beings, we have some memory power and we have a vision to see that file and we read that file and we are able to keep it in our memory saying okay there is a some content of dummy text, but how bot is going to keep that in the memory. So that is where we are going to create a variables. So here you can see for anything when you are using something like a read, so there should be a input and there should be a output because ఏదైతే మనం రీడ్ చేసామో దాన్ని మనం ఒక మెమరీలోకి సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్పుట్. Okay, so to create a variables we have a three different types. One is you can come here, right click on create a variable. So here you can see you can give any name, any descriptive name, like I will say PDF output text or text and HTML. Then click on enter button and you will also have the shortcut key, that is nothing but the control K, where you can add the variable name and you can hit the enter button, it will automatically create. There is a one more option here saying a variable panel. So in this variable panel you can see the PDF output text which I just created and you can see the type of variable and also it is going to give you the scope of the file. It is going to add entire the read file activity. Okay, so this is the three type of files or types where we can create a variables. Okay, fine. So we just completed something. Okay, and now to how to see the output from this PDF. So for that we have an activity called write line activity. So this write line activity which will help you to get the PDF output text. You just need to pass the variable which is taken from here and just pass it here. Okay, and now we can also see what is the difference between the log message and a write line message. Okay, so there is a common things but there is a one extra capability is there for the log message. It is also giving you the output in the output panel. Even this is also going to give you the output panel, but this is only limited to only the UIPath Studio. It cannot pass the value to the orchestrator, but this can pass the value to the orchestrator. And if you can see the description, write specified string to the output window. Ante. But log message, it will do the same level of activity and also it can pass the value to the orchestrator. Okay, so that is the difference between the log message and the write line activity. So let's do this simple activity by running this flow. We are done with the first activity called read PDF, and now we are waiting for the output. So to see the output, just go to the debug. I'm going to showcase you how to debug the file also. Okay, so to see each and every step and what is happening, how the bot is going to collect the information from step by step, we are going to use it. So for that what I'm going to do is I'm going to use the step into activity. So now you can clearly see what will happen here. Okay,
So just click on step into, and you can see here it started, debug started for read files. అంటే ఈ పర్టికులర్ చామల్ ఫైల్ అనే దానికి స్టార్ట్ అయ్యిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన బటన్ స్టార్ట్లోకి వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఇమీడియట్గా ఈ పర్టికులర్ పాయింట్కి అనేది వచ్చేసింది ఈ లాగ్ మెసేజ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లాగ్ మెసేజ్ కాల్? Okay, so it is going to read the file. Okay, so we can also change this log message name as bot is going bot read file or read pdf file అనేది పెట్టుకోవచ్చు. Okay, we can also change this name. Okay, so to get into this you need to click on step into once again, so that you can see here. So బాట్ ఏం జరిగింది, బాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ అ పీడిఎఫ్ ఫైల్. అంటే ఈ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ అనేది కంప్లీట్ అయింది. సో ఈ యాక్టివిటీస్లో ఏమేమి జరిగిందో ఇక్కడ చూడొచ్చు. దిస్ వన్ వీ విల్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అ స్నిపెట్స్. సో ఈ లోకల్ ఫైల్లో ఏ ఫైల్ నేమ్ యూజ్ చేసుకున్నామో, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ టైప్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది మెసేజ్. దిస్ లాగ్ మెసేజ్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది, అండ్ ఇన్ఫో కనిపిస్తుంది, అండ్ లాగ్ మెసేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది. So now it is completed. Now we are into the read PDF activity. Okay. So in this we are just going to click on this step into activity, and when you click on the step into, it automatically completed the activity, and you can see the what is our variable name is pdf out text. సో దాంట్లో జనరల్గా అయితే ఏముండాలి, ఎంటీ ఉంటుంది డేటా. బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఈజ్ అ సమ్ టెస్ట్ ఆఫ్ డమ్మీ ఫైల్ ఇన్ ఇట్ అనే కంటెంట్ అయితే ఉంది. ఆ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏముంది, డమ్మీ ఫైల్ అనే ఉంది. సో ఇది రీడ్ పీడిఎఫ్ అనే యాక్టివిటీలో ఉన్న వాల్యూ అనమాట. సో లేటర్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ది బాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ సక్సెస్ఫుల్ యాక్టివిటీ. See here, read PDF file execution started is happening from this log message. Read PDF text is happening from this one. What is going to read the read PDF, and this output we are going to see now. Okay, so this is the other message saying successfully completed. Now we are at the level of to see the output. Just run this one, and you can see the output value in the this one. From here we got. So what is the content that we have in the output or the PDF file? This is the content that we have. Okay. So that means we are able to read the PDF. So to get a more clarity or to see the more content like this, let me download any content which is having more PDF. Okay. So here I can see some PDF files. So let me download this particular file. Just for testing purpose, I'm going to download this file. Yeah. So I have one PDF file saying a sample PDF file. So in this there are almost one page, and it has some content in it. Okay. So let's say I want this content to be read through the UIPath Studio.
So now what I will do is I'll just go to here, and where I can just replace it, just select the, just stop the bot. It's successful completed. Okay. Now how to replace the path? Just double click on it, just go to the browse file and downloads, and this is my sample PDF file. Select that and click on open. That's it. So you don't need to change. You are not writing any code or anything or any programming. Okay. So just need to choose the file, and you can see the output now. That's it. See what is the output here? Everything without reading any file or without open anything. You can able to read the entire file. Okay. So this is one type of file that we have now able to read the file. Okay. So what is the another type that we have? You are able to read the PDF file right now. You got it right. You need any other information, or do you have any questions on this? Read PDF is completed. So what is the next one? Docx. Read Docx. Docx అంటే ఏంది? Word document ని read చేయటం. So any idea? So with this example, you can correlate the steps, and you can also say what is the next step we should do. Anyone? Akshata, Saidulu. Search the activities. Okay, search for the activity. ముందుగా సెర్చ్ చేసుకోవాలి సార్ యాక్టివిటీ. Okay, what is the activity name? వాల్ డాక్యుమెంట్, ఎంఎస్ Okay, డాక్యుమెంట్. so keyword is read first. Okay, Tarvata document. సారీ, రీడ్ డాక్యుమెంట్, Read doc. డాక్యుమెంట్ ఫైల్. So we don't have any activity such. So what we have to do is మేనేజ్, have to go to మేనేజ్ the ప్యాకేజ్. manage packages. ఈ నేమ్స్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. అందు గురించి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు. ఈ చిన్న చిన్నవే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే. సో నౌ యూ షుడ్ గో టు ఆల్ ప్యాకేజెస్. సేమ్ థింగ్. ఓకే. UIPath డాట్, మనము యూజ్ చేసేది ఏంటి? ప్యాకేజ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కాబట్టి వర్డ్ రీడ్ ద అని ఇవ్వండి. ఇక్కడ యుఐపాత్ చూడవచ్చు. రీడ్ UIPath వర్డ్ dot word doc activities సింబల్ main, రావాలి. install and save. So now what will happen? It is going to download the package and install in our project. Okay, should give the this one. Okay, and now you search for the same, like read doc. Just go to here. You can see under read there is a word document activity. So you can see the type of a document here. Read all text from the document. Okay, ఇక్కడ చూడొచ్చు UiPath dot word dot activities. So same thing, just need to drag and drop it here and connect it to the start point. Okay, and now again it is asking for something. What is that? What is that? Here you can see activity is valid only inside the word application scope. అంటే అర్థం ఏంటంటే, సో ఈ వర్డ్ యాక్టివిటీని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనము ఒక జస్ట్ టైప్ వర్డ్ అని టైప్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చు ఇదన్నీ వర్డ్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్. ఈ యాక్టివిటీస్ ఏం యూజ్ చేయాలన్నా మనకి కావాల్సింది
వార్డ్ అప్లికేషన్ స్కోప్ ఈ యాక్టివిటీ యూజర్ అవన్నీ యూజ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇట్ హియర్. ఓకే, just disconnect this one, and here double click on it, and here you can see this is the word application scope, and inside the do part whatever you wanted to you can do it. So now what we have to do is read the text from the document. Just add it here. Now you can see you did not find any error, right? So now you should give the word application scope. ఈ word application scope లో బేసిక్ గా మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే పాత్ ఏ వార్డ్ని రీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నావు అనేది ఉంటుంది. సో ద సేమ్ థింగ్ రీడ్ పీడిఎఫ్లో మనం ఎలా అయితే పాత్ ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే పాత్. అలానే ఆ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ సపోజ్ ఇక్కడ నాకు సమ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. ఓకేనా, సంపత్ కుమార్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో ఈ డాక్యుమెంట్ని నేను రీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ దట్ ఐ షుడ్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం దీంతో. ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన డాక్యుమెంట్ యొక్క కంటెంట్ని రీడ్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ కంటెంట్ రీడ్ చేసుకున్న తర్వాత దానికంటూ అవుట్పుట్ రావాలి కదా. మనకి రీడ్ చేసామంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు కాబట్టి రోబోట్ చేస్తుంది. సో రోబోట్ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ది వేరియబుల్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్? జస్ట్ go and click on the right click, create a variable. So here I will say what టెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అని ఇస్తున్నాను. ఎంటర్ కొట్టేసాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఆ వేరియబుల్ అని క్రియేట్ అవుతుంది. సింపుల్, కన్ఫ్యూజ్ ఏమొద్దు. వర్డ్ అప్లికేషన్ స్కోప్ అనే ఒక యాక్టివిటీలో మనము ఒక అప్లికేషన్ అంటే వర్డ్ అనే డాక్యుమెంట్ను ఓపెన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే యాక్టివిటీ. మనం ఏ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయాలనేది మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ బై ప్రొవైడింగ్ ది పాత్. అండ్ వన్స్ ఇట్ ఓపెన్ ద ఫైల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, మనం ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాము. హియర్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, but here at present what we are trying to do is we are going to read the content in this particular file. సో దాని గురించి ఏం చేసాం, రీడ్ టెక్స్ట్ అనే యాక్టివిటీ తీసుకొని ఇక్కడ వేసాం. సో తర్వాత ఆ రీడ్ టెక్స్ట్ యాక్టివిటీ నుంచి ఏమి అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఆ అవుట్పుట్ని మనము ఎలా తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ వేరియబుల్ యాజ్ అ సమ్ మెమరీ ఆఫ్ వర్డ్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇదన్నమాట. ఓకే, సో నౌ what we have to do, we just need to connect it here and just delete this one. So in this you have created a variable, but this will work only inside this word application scope. But if you wanted to change the scope of the variable, you can just see do read files. Read files అంటే ఏంటి? It will work for the entire read files activity. ఇది మొత్తానికి ఇది అవుతుంది. ఓన్లీ ఇన్సైడ్ డూ అంటే ఇట్ విల్ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ దిస్ range. So you are changing the range of or scope of the variable. Okay, so the same thing what we are going to do is we are going to read the same thing. So what is the variable name that you need to put here? ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి? చెప్పాలి. ఇక్కడ మనం ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి? ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా. అది ఇందాక క్రియేట్ చేసింది అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ వార్డ్ ఫైల్. వార్డ్ వార్డ్ టెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అనే ఒక వేరియబుల్ అవుట్ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఆ వేరియబుల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నౌ సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్ ద ఫైల్ అండ్ సీ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఫైల్ కంటెంట్. మీరు చూడొచ్చు ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అయింది అండ్ ఇట్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ యూజింగ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ యాక్టివిటీస్ అనే ఒక ఫైల్ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద యాక్టివిటీ. Yes, it is completed now and you can see the output here.
So everything, it is like a resume now. So you can see that the complete information inside the document. Okay. So this is how we can read the Word document. Okay. Yeah. You can see the content. You can see the content of the complete Word document. So basically, to read this or to do this activity, any programming language, it takes a lot of time to prepare this kind of activity or to write a code. It is a very hard. But here, you are just selecting one file and running the bot, and it is going to give you the output like this. It is a very useful and easy way that we have here. Okay. So read text file also completed. Okay. So read text you already know txt extension ఎలా చేయాలో తెలుసు notepad. So what is the activity to use that? Hmm, చెప్పాలి మనం ఆల్రెడీ TX. చేసాము. రీడ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనే యాక్టివిటీ యూజ్ చేసుకొని we can read the notepad file. సో ఇక్కడ ఏదైనా నోట్ప్యాడ్ వాల్యూ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ చూద్దాం ఏదైనా కంటెంట్ ఉందేమో. ఓకే, ఎంఎస్ ఆఫీస్ 2019 సంథింగ్ ఉంది కదా. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అండ్ ద సేమ్ వే క్రియేట్ a వేరియబుల్ నోట్ ప్యాడ్ txt or save and run the file. That's it. And you can see the output. And sorry, what did we miss? We just need to miss the notepad text and output అనేది మనం చూడడానికి ఈ యాక్టివిటీ అనేది యాడ్ చేయాలి కదా, అది మిస్ చేసి. Yeah, see the output now. We have got the output also. Okay, so this is how we will use the different type of files, different type of activities to use it. Okay, so completed. Okay, and now we got to know how to use the different files. Okay, so what we left off, we left with the Excel file. So tomorrow task is, okay, you need to identify how to read Excel అనే ఫైల్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి అనేది వెరీ ఈజీ. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నదే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు దిస్ యాక్టివిటీస్. సో టుమారో యూ గైస్ షుడ్ అట్లీస్ట్ షుడ్ ఐడెంటిఫై ఆర్ షుడ్ రీసెర్చ్ అబౌట్ దిస్ యాక్టివిటీ. ఎలా చేయాలి, మనం దాన్ని ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలనేది ట్రై చేయండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు, దెన్ వీ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది ఎక్సెల్ ఎక్సెస్, బికాజ్ ఎక్సెల్ ఎక్సెస్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్. సో దాన్ని మనము కవర్ చేయడానికి నేను మీకు ఈ టాస్క్ ఇస్తున్నాను, సో దట్ యూ విల్ గో త్రూ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఫ్లో, అంత పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఏమేమి చేస్తుంది అనేది. ఓకే, యూజింగ్ దట్. ఓకే, సేమ్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. సేమ్ వే లైక్ వార్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలానో సేమ్ వే అలానే ఉంటుంది. Okay, you don't need to install also because it's already installed. So just go through the activities to read the Excel file and see how to use them. Okay, and we're going to see these two also tomorrow. Okay,
Okay, any doubts for today's class? Yeah, Akshita and Saidulu, any doubts ఉన్నాయా? No, sir.